Hello my dear students, my name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss about balancing redox reaction by using ion electron method or half reaction method. దాన్ని అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ కానీ ఆఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్ కానీ అంటే ఏదైనా ఒకటి పేరు పెట్టి పిలవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్ వి కాల్. సో నౌ టు బ్యాలెన్స్ ద redox reaction, sir, what are the rules? What are the rules we have? That rules we'll discuss first. Then we'll take one of the example and I'll explain how to do the balancing equation by using half reaction method or ion electron method. So look at my dear students. Sir, first rule number 1, write the given equation in the ionic form. Rules, you have to note it. Rules, rule number 1, write the given equation in ionic form. Write the given equation in the ionic form. So ionic form lo note cheyali. So next one, identify the elements. Identify the elements undergoing oxidation and reduction. అంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతా ఉంది, ఏ ఎలిమెంట్ రిడక్షన్ జరుగుతా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, బ్రేక్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్ ఇంటూ break down the equation into two cells, two half reactions. One is oxidation of cell, oxidation of reaction. Then one more, reduction of reaction. Then next, fourth one. So fourth one again having the sub divisions. Sir, fourth one, what is there? Balance the half reactions. Balance the half reactions. In it, first one, balance the atoms. Other than oxygen and hydrogen. First to balance the other atoms other than oxygen and hydrogens. Hydrogen oxygen కాకుండా remaining atoms ను balance చేసుకోవాలి. Then second one, balance oxygen atoms by adding H2O. H2O యాడ్ చేస్తూ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ లేకపోతే 2 H2O యాడ్ చేయాలి. సో లైక్ దిస్. సో హౌ మెనీ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్, ఆపోజిట్ సైడ్ దట్ మెనీ H2Os we have to add. Third one, balance hydrogen atoms by adding H plus. Then in this fourth one, balance the charges by adding electrons. By the addition of electrons, you have to balance. So this is
fourth step. Then this is the main important step. Then last at fifth step, that is add two half reactions. Add two half reactions. Add two half reactions and electrons should get cancelled. Electrons should get cancelled in both half reactions. In both half reactions. So these are the steps we have to take. So all these steps, whatever it is there, first ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అయానిక్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సార్ ఆల్రెడీ అయానిక్ ఫామ్లో ఉంటే నీ నాట్ టు కన్వర్ట్ ద అయానిక్ ఫామ్. దెన్ సెకండ్ వన్, ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. సరే ఏ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, రిడక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఐడెంటిఫై చేయాలి. Then third step, break down the equation into two half reactions, oxidation of reaction, reduction of reaction. Then next fourth step, balance both half reactions. How we have to balance the atoms other than oxygen and hydrogen first. Then balance the oxygen atoms by adding of H2O. Balance the hydrogen atoms by adding of H plus. Balance the charges by adding of electrons. So these are the fourth step. Then fifth step, at last, after two equations when it is balanced, half reactions when it is balanced, both half reactions we should add by adding, sir, both half cell of electrons should get cancelled, then it will be balanced completely. These all steps noted first, then we'll do one by one. Yes. Yes, look my dear students, here acidic medium equation is there. Sir, one of the equation they are given, it is there in the ionic form. Sir, next step what will be there? So that is each element how oxidation reduction takes place, that we have to identify. So here Fe plus 2 state will be there, then plus 3 state. So from plus 2 state to plus 3 state, oxidation takes place. How can you say the oxidation takes place? Oxidation number increases, oxidation, right? Then in Cr2O7 minus 2, what is the oxidation state of chromium? You have to identify first. Then 2x minus oxygen minus 2, so 7 into minus 2, so minus 14 equals to minus 2. Then 2x equals to 12, then x equals to 12 divided by 2, then you can get it is 6, right? So chromium oxidation state here plus 6, then here plus 3 oxidation state will be there. So now from plus 6 to plus 3 oxidation state, oxidation number decreases, right? Once oxidation number decreases, we call it is reduction. What we call? Reduction. So both oxidation and reduction of cells, we have to break down the equation both. So how? Oxidation half reaction, then reduction half reaction. Oxidation of reaction, reduction of reaction. Which is oxidation takes place, that we have to break down first. Fe plus 2 gives rise to Fe plus 3. Then after, sir, here Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. So first oxidation of reaction, you have to balance it. Sir, what you have to balance? First step is balance the other than oxygen and hydrogen atoms. ఈ ఈక్వేషన్ లో ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కానీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కానీ లేవు, ఓన్లీ ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది. సో దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ప్రాబ్లం. దెన్ నెక్స్ట్, balance the oxygen atoms and balance the hydrogen, balance the charges. Last one, balance the charges. Sir, plus 2 is there, here plus 3 is there. Sir, plus 2 plus 3 ఉన్నప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే బై యాడింగ్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అయి చూడు. సరే, ఎందుకు? ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తే దెన్ Fe plus 2 and then Fe plus 2 విల్ బి ఫార్మ్. ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తే Fe plus 2 బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ నౌ.
Then come to the redox of reaction. So redox of reaction ela cheyali? First, balance other than oxygen and hydrogen atoms. Oxygens, how many are there? 7 are there here. So we have to add 7 H2Os by the addition of 7 H2Os. Extremely sorry. So look at once again. First, by taking off reaction, this is balance other than oxygen and hydrogen atoms. Chromiums are there. Chromiums 2 are there here. Only one chromium is there. So first you have to take here 2 chromiums. Then second thing, balance the oxygen atoms. So how to balance the oxygen atoms? How many oxygens are there? Equal number of H2Os we should add. H2O. We are added H2O. Then after hydrogen balance. Then hydrogens, how many are there? The same number of hydrogens, we should add this H plus. So how many H plus? Plus 14 H plus. 14 H plus. Then finally balance the charges. So look at the charges. Here 2, 3 just 6 plus 6 will be there. Then here plus 14 minus 2. Then plus 12 will be there. Plus 12 will be there. So now both should be balanced. Both should be balanced. If we add 6 electrons add cheste 6 positive charges consume aitayi. Then 6 positive charge vastundi ikkada. So 6 positive charge equal aitundi. Understand, my dear students? So what we have to do? 6 electrons we have to add in this equation. So 6 electrons addition. So by adding of 6 electrons, then both equations are balanced. So now what we have to do the next step? I told that both equations should add. Rendu equations ni add cheyali. So first equation I am taking, this is Fe plus 2 gives rise to Fe plus 3 plus 1 electron. Then come to there. So 14H plus, then plus Cr2O7 minus 2 gives rise to, sorry, here 6 electrons are there, 6 electrons, then gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. 7H2O. Look at now. So now when we are adding, electrons should get cancelled, I told. Here only one electron is there. Here 6 electrons are there. To make it cancel, so total equation you have to multiply with 6. Then, so here 6 Fe plus 2, then 6 Fe plus 3, then 6 electrons you can get. 6 electrons cancel. Then the remaining equation, note it. Remaining equation. So that is Cr2O7 minus 2 plus, then 6 Fe plus 2 plus, then 14H plus just like to, then 6 Fe plus 3 plus, then 2Cr plus 3 plus, then 7H2O. Now equation is balanced completely. So if you know that when it is balanced, the equation is that balanced or not, we have to check it once. So anni atoms balance ayyaya leda. Chromiums, 2 chromiums are there, then here 2 chromiums are there. Then oxygens, sir, 7, then here 7 oxygens are there. Hydrogens 14, then 7 2s are 14. Hydrogens are balanced. Then what we have to make it? Charges. Sir, here 6 2s are 12. 12 positive charges, then minus 2. Then totally, sir, 6 2s are 12, then 14. 14 plus 12, 26, then minus 2, 24. Then here 6 3s are 18, 18 plus 6, 24. So 24 charges are balanced. So like this we have to balance the equation by using off reaction method in acidic medium. So ela chesam. So first each element undergoes oxidation or reduction that you have to balance, that you have to identify. Then after half shell of reaction, you have to break down the equation. Then after first oxidation of reaction, you have to balance it according to that 4 steps I told you. Balance
other than oxygen hydrogen atoms, balance oxygen atoms by adding of H2O, balance hydrogen atoms by adding of H plus, balance charges by adding of electrons. So all these you have to balance first. So then you can get balanced equation, then you can get the balanced equation. Both balanced equations, when we are adding, sir, both electrons should be equal. So electrons equal chesukovalante, then this equation you have to multiply with a 6. So then 6 cancel, then you can get sir, balanced equation here. Understand, my dear students? Sir, one more example, see, sir, based on this, one more example, see. So look at now. In the acidic medium itself, one more example, see. One more example, that is SO3 minus 2, SO3 minus 2 plus Cr2O7 minus 2 gives rise to SO4 minus 2 plus Cr plus 3. Like this is their equation. ఇది కూడా అయానిక్ ఫామ్లోనే ఉంది. మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో అయానిక్ ఫామ్లో లేకపోతే అయానిక్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పాను. ఇది అయానిక్ ఫామ్లో ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెన్ సెకండ్ థింగ్, సెకండ్ వన్, ఈచ్ ఎలిమెంట్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ ఆర్ రిడక్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. దట్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఉందా, రిడక్షన్ జరుగుతూ ఉందా అనేది మనం ఎలా తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ యూ హ్యావ్ టు calculate. Sir, x then minus 6 equals to minus 2, then x equals to 6 minus 2, then plus 4 you can get. So ikkada sulfur plus 4 oxidation state, chromium already we are calculated in the previous, that is plus 6, then sulfur here x minus 8 equals to minus 2, then x equals to 8 minus 2, then you can get plus 6. So plus 6 oxidation state, here plus 6 oxidation state. Now all the oxidation states we are calculated. Then after these atoms oxidation numbers of increases or decreases, that you have to note it. Sulfur plus 4 నుంచి plus 6 కి oxidation state increase అయింది అంటే oxidation జరిగింది. Then chromium plus 6 నుంచి plus 3 కి oxidation number decrease అయింది అంటే reduction జరిగింది. So that oxidation of cell and oxidation reduction of reaction both you have to break down. Oxidation of reaction, then reduction of reaction. Oxidation of reaction, what will be there? SO3 minus 2 gives rise to SO4 minus 2. Next, reduction of reaction, Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. Sir, observe it carefully, my dear students. Then sulfur first balance the other than oxygen and hydrogen atoms. So sulfur in the both cases. Sir, both are here 1, even here also 1. Then second step, balance the oxygen atoms by adding of H2O. Here 4 oxygen atoms are there, here 3 oxygen atoms are there. So by the addition of 1 H2O, అంటే ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ H2O యాడ్ చేసాం, రైట్. దెన్ బ్యాలెన్స్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బై అడిషన్ ఆఫ్ H plus. Here 2 hydrogen atoms are there, then here there is no hydrogen atoms, so we have to add 2H plus. Clear, my dear students? Then so now balance the charges. Here minus 2 is there, here minus 2 is there. Then here 2 positive charges are there. So by the addition of 2 electrons, 2 positive, 2 negative, both are neutral. Then after minus 2, both are balanced in both equation. Next, come to here. Sir, in this case, Cr2O7 minus 2, then Cr plus 3. Sir, here first to balance the other than oxygen and hydrogen atoms. Here 2 chromiums are there, here only 1 chromium is there. So that you have to first balance chromiums, 2 chromiums. Okay, clear? Then next,
balance the oxygen atoms. Then oxygen atoms, how many are there here? 7 are there. So you should add 7 H2O. How many H2Os? 7 H2O. Then after hydrogen atoms, you should balance, right? So hydrogen atoms here 14 are there. So you have to add 14 H plus this side, 14 H plus. Clear? Next charges, balance the charges. Here 14 plus, then minus 2, total plus 12. Then here 6 3 2 3 6. So 6 plus 6 is there. So plus 6 plus 6 equal avvali ante plus 6 electrons if we add. Then 6 electrons 6 positive charge ani consume chestayi. Then 6 positive charge maatrame remaining untundi. 6 positive equal. So 6 electrons ni itu side balance cheyali. 6 electrons ni itu side add cheyali. Okay, add chesam. So now 6 electrons are added. Clear? So both off cell reactions are balanced. Then what we have to do? So both off cell reactions we have to add, right? So first off cell reaction I am taking, that is SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2H plus 2 electrons. Next off cell reaction, Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to, then 2Cr plus 3 plus 7H2O. That's it. This is the balance. Now, when we are adding both off cell reactions, electrons should get cancelled, I told. Here 2 electrons are there, here 6 electrons are there. So to get cancel both electrons, this equation totally multiply with 3. When it is multiply with 3, then you can get 6 electrons here. So 6 electrons are cancelled. Clear, my dear students? Then here you can get 3H2O, right? Then first note the equation as usual. So look at Cr2O7 minus 2 plus 14H plus SO3. How many SO3s? 3 to multiply chesa kabatti 3SO3 minus 2 plus 3H2O gives rise to, then 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 6H plus 7H2O. Look at my dear students, observe it carefully. Still it is not balanced. So here, sir, H plus, ikkada H plus, reactant side, product side unnai. So 6H plus ni remove cheste, then you can get here 8H plus. Next, here water molecules are there. What are the water molecules? 3H2O water molecules are there. Then here 7H2O are there. So 3H2O, then 3H2O when it is cancelled, 4H2Os remaining, 4H2Os. Now equation is completely balanced. So that balancing equation I am writing here, look at, observe it carefully, my dear students. Then Cr2O7 minus 2 plus 8H plus 3SO3 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O. Look at. So now all the atoms are balanced or not, once check it. 2 chromiums, then 2 chromiums, then oxygens 7, then 3 3s are 9 plus 7 16. So then here 3 4s are 12 plus 4 16. So 16 oxygen atoms. Hydrogens, so 4 2s are 8, then 8. Then charges, so minus 2, then 3 2s are 6 minus 6 minus 2 minus 8 plus 8. So 0 neutral. Then here 3 2s are plus 6, 3 2s are minus 6 neutral. So charges also balanced. So according to the rules, this is acidic medium. How to do that we are discussing now. Now 2 equations we are discussed, So 2 more equations I will give as a homework to you.
సో బోత్ ఈక్వేషన్స్ నోట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని మీరు నోట్ చేసి అది బ్యాలెన్స్ చేసి సార్ వాటిని కామెంట్స్లో సార్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సార్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ ఐ విల్ గివ్ two equations. What you have to do as a homework? Sir, homework, that is equation number 1, MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives rise to then Mn plus 2 plus CO2. Then one more, that is C2O4 minus 2 plus then Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3 plus CO2. సో రెండు కూడా అసిడిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్స్ చేసి దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ని కామెంట్లో నోట్ చేయండి. సో నోట్ ఇట్ బోత్ ఈక్వేషన్స్. Yes, look my dear students, next method is a basic medium method. Sir, in this only one statement, remaining acidic medium lo elagaithe balance chesamo, all the rules are same, only one rule it will be changed. What is that rule? Once look at here. Add as many OH minus ions, both sides. As many H plus ions are added one side. మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ను ఎటువైపు అయితే యాడ్ చేసామో సార్ ఎటు సైడ్ అయినా యాడ్ చేసిండని, బట్ ఎన్ని యాడ్ చేశామో అన్ని ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లు రెండు వైపులా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బేసిక్ మీడియం మెథడ్. సో అది ఎలా ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చేసి చూపిస్తాను. సో డూ ఇట్. ఫస్ట్ నోట్ దిస్ రూల్, దెన్ come to the example. Sir, what is that? Example number 1, MnO4 minus plus I minus gives rise to Mn plus 2 plus I2. This is the equation. Observe my dear students clearly. సార్ ఫస్ట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అసిడిక్ మీడియంలో ఎలాంటి రూల్స్ అప్లై చేసామో అన్ని రూల్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇది అయానిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి సార్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ +7, ఇక్కడ +2, దెన్ 0, దెన్ -1. -1 స్టేట్ నుంచి 0కి వెళ్ళింది అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అని, సో ఇది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. +7 నుంచి +2కి వచ్చింది అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ తగ్గింది అని, then reduction జరిగింది. సో oxidation half reaction you have to note it, reduction half reaction you have to note it. Oxidation half reaction what will be there, I minus gives rise to I2. Then reduction half reaction what will be there, then MnO4 minus gives rise to Mn plus 2. Next, balance this equation. How to balance the oxidation of reaction first? ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్? ఫస్ట్ అదర్ దెన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సార్ హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఆక్సిజన్స్, దెర్ ఇస్ నో హైడ్రోజన్స్, ఓన్లీ iodine will be there. So iodine atoms you should balance. Then here 2I minus, then here I2. So both are balanced, right? Then charges you have to balance. ఇక్కడ 2 నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, సో ఇక్కడ 2 నెగటివ్ ఛార్జ్ యాడ్ చేసామనుకోండి, దెన్ బోత్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డన్, దెన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సార్ అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, ఆక్సిజన్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మ్యాంగనీస్ సో సేమ్ ఉన్నాయి, నేను నాట్ టు బ్యాలెన్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి బై అడిషన్ ఆఫ్ H2O. హియర్ 4 H2Os are there, then 4 oxygens are there, 4 H2Os we have to add. Clear? Next, hydrogens balance cheyali. 4 2s are 8, then 8 H plus we have to add this side, MnO4 minus plus
8H plus gives rise to Mn plus 2 plus 4H2O. Clear, my dear students? Yes, clear. Then charges we should make balance. Sir, how to balance the charges? Then here minus, then plus 8. So totally plus 7 will be there this side. Then this side plus 2 is there. Plus 7 plus 2. If we add plus 5 electron this side, plus 5, sorry, minus 5 plus 5 both will be cancelled, then plus 2 will be there this side, then plus 2 both will be same, equal. So that's what if we add 5 electrons here, if we add 5 electrons, which side? This side, then both are balanced. So now both balanced equations we should add. Sir, what are those? 2I minus gives rise to I2 plus 2 electrons. Then second balanced equation. Sir, Mn O4 minus plus 8H plus 5 electrons. Then gives rise to then Mn plus 2 plus 4H plus. Then after, sir, for both electrons you should make it equal, so that we have to multiply this equation completely with the 5, then this equation with 2. Then, so now 5 to Z 10 electrons, then 10 electrons both will be cancelled. Then next after, so total entire equation noted 2MnO4 minus plus how many H plus ions are there? 16 H plus ions now when it is multiplied with 2. Then plus, sir, 5 to the 10, 10I minus gives rise to then 5 when it is multiplied with 5I2, then plus 2Mn plus 2 plus hydrogens, how many are there? H plus how many are there? Sorry, not H plus, this is H2O, no? 4H2O. Sorry, 4H2O. So 4H2O. So 4 to the 8 H2O you have to add. Clear? Understand? Yes, this is 2Mn plus 2. Clear? Right. So now I told that how many H plus ions are added this side. Sir, OH minus ions also we should add both sides, I told. Both sides. Observe it carefully. ఎన్ని H plus ions ఒక సైడ్ యాడ్ చేశామో బేసిక్ మీడియంలో ఉన్న రూల్ అది. H plus ions ఎన్ని యాడ్ చేశామో అది ఏ సైడ్ అయినా ఇవ్వనివ్వండి, ఈ సైడ్ అయినా కానీ ఈ సైడ్ అయినా. సార్ అన్ని OH మైనస్ అయాన్లు అంటే 16 OH మైనస్ అయాన్స్, then 16 OH minus ions we should balance both sides. Clear, my dear students? So right, observe it carefully. Sir, 16 H plus 16 OH minus ions rendu kalisi, then 16 H2O will be formed. What I told, 16 H plus ions and 16 OH minus ions 16 H plus H2O ga convert avutayi. So that's what I am writing here in the place of this 16 H2O. Clear? So now here 8 H2O is there, then 16 H2O is there. 8 H2O cancel, then 8 H2O will be there. 8 H2O. Then 8 H2O, then 16 OH minus ions. So balancing equation I'm writing here, look at after the completion of that. So 2MnO4 minus plus 8H2O plus 8H2O plus 10I minus gives rise to 5I2 plus 2Mn plus 2 plus 16 OH minus. So look at now. Sir, all the atoms are balanced or not? Once you have to check it. Sir, oxygen, manganese first 2Mn
then 2Mn, balanced. Oxygens, 4 to the 8, 8 plus 8, 16. So 16 oxygen atoms are balanced. Then hydrogens, so 8 to the 16, then 16 hydrogens are balanced. Then next iodines, so 10 iodines here, 5 to the 10 iodines. So total equation is balanced. So according to the basic medium, how we have to do? So finally, after the balancing equation according to acidic medium, finally what you have to take? ఎన్ని H plus ions ఇటు సైడ్ యాడ్ అయ్యాయో అన్ని OH మైనస్ ions బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. సో దెన్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఇన్ ద బేసిక్ మీడియం ఇట్ సెల్ఫ్. బేసిక్ మీడియంలోనే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. దెన్ 2 more examples I will give as a homework to you. Then అది కూడా బేసిక్ మీడియంలో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సార్ Br minus plus MnO4 minus gives rise to MnO2 plus BrO3 minus. This is the equation. సార్ ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అయానిక్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ అయానిక్ ఫామ్లో ఉంటే అవసరం లేదు. సార్ ఇది అయానిక్ ఫామ్లో ఉంది ఆల్రెడీ. క్లియర్? ఎస్. అయానిక్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి సార్? చార్జెస్ ఇక్కడ -1, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? x minus 6, it is equals to -1, x equals to 6 minus 1, x equals to +5. So bromine +5. Then here manganese, x minus 8 equals to -1, then x equals to 8 minus 1, then x equals to +7. Oxidation state of manganese is +7. Then next, sorry, x minus 2 equals to 0, then x equals to, sorry, x minus 4, 2 to the 4, minus 4 equals to 0, x equals to +4. So +4 oxidation state. So first oxidation states ni balance చేసిన తర్వాత you have to identify where oxidation is taking place, where reduction is taking place. Sir, manganese +7 నుంచి +4కి వెళ్తే సార్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది అంటే రిడక్షన్ జరిగింది. దెన్ -1 to +5 ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. సో ఏం చేయాలి? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ తీసుకోవాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ తీసుకోవాలి. సార్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఏముంది మా? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ Br minus gives rise to BrO3 minus. Then reduction of reaction MnO4 minus 2 gives rise to MnO2 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. సరే ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? సేమ్ రూల్స్. అసిడిక్ మీడియంకి ఎలాంటి రూల్స్ అప్లై చేసామో అదే రూల్సే అప్లై చేయమని చెప్పాను. ఎలా చేయాలి సార్? ఫస్ట్ బ్రోమిను అంటే అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుని, ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఒకటే ఉంది, బ్యాలెన్స్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3H2O యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో Br minus plus 3H2O then gives rise to BrO3 minus. Clear my dear students? Then so charges you have to make it balance. ikkada negative charge undi, ikkada negative charge undi, both are balanced already. Charges are balanced. Then hydrogens, sorry, hydrogens you should make balance. Hydrogens 3 to 6, then plus 6H plus 6H plus. So ikkada minus charge okati, ikkada minus charge okati, then ikkada -1 plus 6, then +5 ఉంటుంది ఇక్కడ, then ఇక్కడ -1 ఉంటుంది, +5 then -1. So at that time what we have to do? If we add +5 electron this side,
Sir, plus 6 electrons this side, not 5 electrons, 6 electrons. 6 electrons, 6 positive, 6 negative, both are neutral. Then minus, minus, equation is balanced. Clear, my dear students? Once again, sir, 6 H plus ions ni add చేశాము because of 3 hydrogen atoms are there. సో H ప్లస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ చార్జెస్ 6 ఉన్నాయి, అది న్యూట్రల్ అవ్వాలి అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేసాం. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్, 6 పాజిటివ్ చార్జ్, బోత్ ఆర్ న్యూట్రల్. దెన్ హియర్ మైనస్ చార్జ్, సర్ బ్యాలెన్స్డ్. కమ్ టు ద రెడాక్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సరే MnO4 మైనస్, మ్యాంగనీస్ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా అంటే అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో బ్యాలెన్స్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళాలి. ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2H2 యాడ్ చేయాలి. సో దెన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ 2 2s are 4. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 4H plus. సో MnO4 minus plus 4H plus gives rise to, then MnO2 plus 2H2O, yes, added. Next charges, sir, minus plus 3, minus plus 3, still plus 3 is there. So to make balance or to make neutral this side, 3 electrons we are adding. Now 3 electrons, then here 1 electron. So total 4 minus, then 4 plus, neutral. This side neutral already is there. So now 2 off reactions are balanced. Then add 2 off reactions. So first off reaction I am writing here. Br minus plus 3H2O gives rise to BrO3 minus plus, then 6H plus plus, then 6 electrons. Then here Mn, look at here only. ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే సరే ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ని ఆ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే సరే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. సో 2తో మల్టిప్లై చేస్తా ఉన్నా. 2MnO4 minus plus 8H plus, 4 2s are 8, 8H plus plus 6 electrons gives rise to, then 2MnO2 plus 2H2O, sorry 4H2O, clear? So then after, so look at 6 electrons, then 6 electrons are cancelled. Then here 8H plus is there, sir 6H plus, then 6H plus పోతే 2H plus ఉంటుంది ఇంకా, clear? 3H2O, then here 3H2O వెళ్ళిపోతే then still 1H2O will be there. So balance the equation, note the equation as usual. 2MnO4 minus plus Br minus plus 2H plus gives rise to BrO3 minus plus 2MnO2 plus H2O. సరే ఇది అకార్డింగ్ టు అసిడిక్ మీడియం మెథడ్ చేసాం. మనది ఏం మెథడ్ ఇది? బేసిక్ మీడియం మెథడ్, OH మైనస్ బేసిక్ మీడియం మెథడ్. సో బేసిక్ మీడియం మెథడ్లో లాస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను? ఎన్నైతే H ప్లస్ అయాన్స్ని యాడ్ చేశామో బోత్ సైడ్స్ యాజ్ మెనీ OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్. సో ఇక్కడ 2 OH మైనస్ అయాన్స్, దెన్ ఇక్కడ కూడా 2 OH మైనస్ అయాన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. ఇప్పుడు 2H ప్లస్ 2 OH మైనస్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే 2H2O ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్. సో 2H2O ఐఎమ్ టేకింగ్ 2H2O. Then here 1H2O already is there. That 1H2O, then here 1H2O will be cancelled. Then you can get it is H2O, only 1H2O remaining. So then 2 OH minus ions. So this is the balanced equation. Clear, my dear students? So look at now, observe it carefully. Sir, all the atoms are balanced or not? 2Mn, then 2Mn. Sir, oxygens 4 2s are 8 plus 1 9, 3, then 4 7 7 2 9,
then hydrogens, two hydrogens, two hydrogens, then bromines, one bromine, then one bromine, ala balanced. So like that you have to do the balanced equation in the basic medium. Clear, my dear students? Next, one more equation. So look, my dear students, here two equations are there based on basic medium. Two equations are homework for you people. Then both equations you have to balance, and whatever the balanced equation is there in the basic medium, so you have to note it in the comment section. So thank you. So for the next equation will go. So that is in acidic medium only, but the different in the previous two equations. Sir, how it is different? Sir, what is that? First method, first rule what I told. Sir, whatever the rule is there, equation you have to convert it into the ionic equation. Sir, first okay equation in case Cu plus HNO3 concentration Giesliced, then CuNO3 taken twice plus NO2 plus then H2O. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది అయానిక్ ఈక్వేషన్ కాగా లేదు. అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆయాన్స్గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సారీ, వెయిట్. Yes, look, my dear students, here one of the equation is there. That equation, there is no in the ionic formation. You have to convert ionic formation first. Then look at, so this is you have to take as copper as usual. Then plus, this will be converted to H plus and O3 minus. Then NO3 minus we are taking, because H plus is always, there is no any change in the, from here to there, right? So next Cu plus 2 form you have to take. Then next to NO2, that's it. సో అంటే అయాన్స్ మాత్రమే మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో మిగతాది అవసరం లేదు. సో దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? సరే, ఇక్కడ కాపర్ 0 స్టేట్లో ఉంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో 0 నుంచి +2కి అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఎందుకు? ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. NO3 మైనస్ +5 స్టేట్లో ఉంది. దెన్ +5 నుంచి NO2 +4 స్టేట్లో ఉంది, ఆక్సిడేషన్ నంబర్ డిక్రీజ్ అయింది, అంటే రిడక్షన్ జరిగింది. సో దాట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్, then reduction half reaction you have to take. Oxidation half reaction, reduction half reaction. Oxidation half reaction ni ela balance cheyali? So first oxidation half reaction, what will be there? Cu can be converted into Cu plus 2. Other than oxygen, hydrogen atoms you should balance first, right? ఇది ఏ మీడియం సార్? అసిడిక్ మీడియం. కాన్సంట్రేషన్ HNO3 is there, acidic medium. HNO3 is there, that is acid, acidic medium reaction. సార్ కాపర్ +2 స్టేట్ నుంచి, కాపర్ 0 స్టేట్ నుంచి +2 స్టేట్ కన్వర్ట్ అయింది బై యాడింగ్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ టోటల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో ఎందుకు? హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ లేవు, ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ లేవు, కాపర్ ఉన్నది ఒకటి. సో దెన్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Cu+2. సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ is balanced. Then come to the reduction of reaction. What is the reduction of reaction will be there? Sir, NO3 minus can be converted into NO2, right? So first balance the other than oxygen atoms and hydrogen atoms. Nitrogen undi, ikkada okate undi, ikkada okate undi. So balanced. Then after oxygen atoms we should balance. Ikkada 3 unnai, ikkada 2 unnai. So we have to add one more H2O this side because 3 oxygen atoms now. Then hydrogen atoms you should balance, that is NO3 minus plus. Then how many hydrogens? So 2H plus we have to add this side. Then NO2 plus H2O. Now both hydrogen atoms, oxygen atoms both are balanced. Then charges you have to make equal. Then here -1, then 2 plus. By the addition of 1 electron to this, 2 minus charges, 2 positive charges, balanced. Then here there is no any charge, neutral. Clear? Right.
So now both of reactions are balanced. So that here 2 electrons are there, here 1 electron is there, then both make it equal, then this equation you have to multiply with 2. So now first off cell reaction I am writing Cu plus 2 electrons. Then second off cell reaction you have to multiply with 2. 2 తో multiply చేసి note చేయండి. 2NO3 minus plus 2 to the 4H plus 2 electrons gives rise to then what will be there? So 2NO2 plus 2H2O. Clear, my dear students? Right. So now 2 electrons are cancelled. Then Cu plus 2NO3 minus plus 4H plus gives rise to Cu plus 2 plus 2NO2 plus 2H2O. Look at this is balanced equation. ఇందులో దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ అయానిక్ ఫామ్లో ఉంది కదా, మళ్ళీ సరే నార్మల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సరే ఇక్కడ ఏమేమి వదిలేసాం దాన్ని చూసుకోవాలి. సరే ఇక్కడ Cu యాజ్ యూజువల్ Cu, సరే H ప్లస్ అయాన్స్ వచ్చేసాయి, H ప్లస్ ఆటోమేటిక్గా H ప్లస్ అయాన్స్ కూడా యాడ్ అయిపోయాయి. దెన్ NO3 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి Cu ప్లస్ 2 మాత్రమే తీసుకున్నాం, NO3 మైనస్ వదిలేసాం. ఎన్ని వదిలేసాం? 2NO3 మైనస్ వీఆర్ రిమూవ్డ్. సో ఇక్కడ 2NO3 మైనస్ యాడ్ చేయాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇటు సైడ్ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా 2NO3 మైనస్ యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ 2NO3 మైనస్ హియర్. సో 2 more NO3 మైనస్ యాడ్ చేశాను. సరే ఇక్కడ కూడా 2NO3 యాడ్ చేశాను, 2NO3 మైనస్ యాడ్ చేశాను. క్లియర్? సో నౌ యాడ్ ద ఈక్వేషన్, కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. లుక్ ఎట్ Cu plus 2NO3. So total 4NO3 minus plus 4H plus gives rise to Cu plus 2 then NO3 minus 2. Then in this formation you have to note it Cu NO3 taken twice because NO3s are 2. Then plus 2NO2 plus 2H2O. This is balanced 2H2O. ఇక్కడ ఇంకో కన్వర్షన్ కూడా చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా H ప్లస్ దెన్ NO3 మైనస్ రెండింటిని HNO3గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ HNO3 Cu ప్లస్ దెన్ 4H ప్లస్ 4HNO3. సో 4HNO3 gives rise to then CuNO3 taken twice plus then 2NO2 plus then 2H2O. So this is the final balanced equation actually. Understand, my students? So you have to remember this equation, how to balance. So that is very important to you people. So one more question I will give as a homework to you people. The same type of equation I will give to you. Yes. నార్మల్ స్టేట్లో ఉండి దాన్ని ఆయానిక్ ఫార్మేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకునే ఒక ఈక్వేషన్ని మీకు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్గా ఇస్తాను. దాన్ని కూడా నోట్ చేసి కామెంట్ సెషన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. సో దట్ ఈస్ Cu ప్లస్ HNO3. సో ఇట్ ఈస్ డైల్యూట్ ఫామ్. అంటే ప్రీవియస్ మనం తీసుకున్నది కాన్సన్ట్రేషన్ ఫామ్. ఇప్పుడు CuNO3 taken twice plus అక్కడ NO2 వచ్చింది. సరే ఇక్కడ NO ఓన్లీ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ దెన్ H2O. ఈ ఈక్వేషన్ని హోంవర్క్గా చేయండి. సో దిస్ ఈక్వేషన్ సో డూ యాజ్ హోంవర్క్. దెన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ నోట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్. నెక్స్ట్ come to the disproportionation reaction. It's a very important disproportionation reaction. Disproportionation reaction ni ela balance cheyalsi untadi. Sir, what is the disproportionation reaction? We are already discussed in the
previous lesson, a previous session, that is types of redox reactions. So last one, this is disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Disproportionation reaction. They are given the disproportionation reaction like this. That is P4 plus NaOH gives rise to PH3 plus NaH2PO2. ఇది ఈక్వేషన్, ఇలా ఇచ్చారు ఈక్వేషన్. దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది? హౌ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ హాఫ్ రియాక్షన్ మెథడ్. సో లుక్ ఎట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Sir, first here phosphorus P4 elemental form, it is 0 oxidation state. Here -3 oxidation state phosphorus. Then here +1 oxidation state. Yesterday we are calculated all this, right? So now in the previous session we are calculated all this, right? So now in case if you see, so 0 to -3 oxidation state, then oxidation number decreases, so reduction is taking place. Then again 0 to +1 oxidation state, oxidation number increases, oxidation takes place. A single element, both reduction and oxidation takes place. Such type of reactions we are calling disproportionation reactions. ఈ disproportionation reaction తీసుకునేటప్పుడు ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్లో, హాఫ్ రియాక్షన్లో, రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో, రెండు కేసులో కూడా రియాక్టెంట్ మనం P4ని తీసుకుంటున్నాం. P4 క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దెన్ PH3. సరే, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రైట్? దెన్ దిస్ ఈజ్ అయానిక్ ఫార్మ్, యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్. సో అయానిక్ ఫార్మ్ అంటే సోడియం తీసేసాను, Na, దెన్ H2PO2. సరే, Na ప్లస్గా డిసోసియేట్ అయిపోతే ఇది మైనస్ అవుతుంది. That is next one, reduction of reaction. What will be there? Reduction of reaction P4 can be converted into PH3. Clear? Understand? So observe it. Next one, sir. Here phosphorus, first you have to balance the phosphorus. Here 4 are there, here only 1 is there. So P4 can be converted into then 4H2PO2 minus. Clear? Next oxygens we should make balance. Then 4 2s are 8 oxygens. 4 2s are 8 oxygens. You have to add 8 H2O here. P4 plus 8 H2O then gives rise to 4 H2PO2 minus. Clear? Then hydrogens you should make balance. So 8 2s are 16 here. Then 4 2s are 8 here. 4 2s are 8. So 8H plus we have to add 8H plus. So now hydrogens also balancing. So 4 to the 8. Then 8. 8 to the 16. Clear? Oxidation of cell balancing. Then reduction of cell. Sir, P4 then 4PH3. ఎందుకు? Phosphorus ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 యాడ్ చేసి. So then oxygens, there is no oxygens. Hydrogens are there. Hydrogens 3 are there, right? 4 3s are 12 hydrogens are there. So P4 plus 12H plus then gives rise to 4PH3. Then charges you should make balance. So ఇక్కడ కూడా charges balance చేయాలి. సరే, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు charges? Sir, 4 minus 8H plus. So if we add 4 more electrons to here, then 4 minus 8H plus. So totally neutral here. There is no any charges there. Then come to here. So here 12H plus is there. There is no any charges this side. So if we add 12 electron this side, then P4 plus 12H plus plus 12 electrons then can be converted into 4PH3. Yes. So even charges also balanced by using electrons. So now both of cells, when it is adding, so 2 electrons, both sides of the electrons should make equal. So that's what I told, this equation completely multiply with 3.
So when it is multiplied with 3, you can get it as 4 3s are 12, then 12 electrons. So multiply చేసి equation ని note చేయాల్సి ఉంటుంది. Then 4p3 3p4 plus 8 3s are 24 H2O gives rise to 4 3s are 12 H2PO2 minus plus 8 3s are 24 H plus 24H plus 4 3s are 12 electrons. Next, second equation. So P4 plus 12H plus 12 electrons gives rise to 4pH3. So look, my dear students, 12 electrons are cancelled. Then here 12H plus, then here 12H plus, when it is cancelled, then 12H plus will be there still. Right? Clear? Yes. So note it the remaining. As usual, you have to note it the equation first here. Sir, what is there? Sir, 3p4 4p4, then plus 24H2O gives rise to 12H2PO2 minus plus 12H plus 4pH3, right? ఇక్కడ వరకు నోట్ చేశారు కదా. సరే, ఇప్పుడు సార్ ప్రీవియస్ వి ఆర్ డివైడెడ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ 4, రైట్? సో అలా డివైడ్ డైరెక్ట్గా లాస్ట్లో డివైడ్ చేయాలి. సో మధ్యలోనే డివైడ్ చేయకుండా. సో దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో 12 OH minus H plus ions are there. So we have to add 12 OH minus ions here. So both sides we have to add because of basic medium. So 12 OH minus ions, then here 12 OH minus ions. Then now 12 OH minus 12 H plus, then 12 H2Os we can get, right? So 12 H2Os, then here 12 H2Os we can get, 12 H2Os. Clear? So now total equation, note it. Then 4p4 plus 12 H2O plus then 12 OH minus ions, then gives rise to 12 H plus H2PO2 minus plus 4pH3 plus, that's it. Then now we have to divide the equation with 4. Then 4 1 ja, so 4 1 ja, then 4 3 ja, then 4 3 ja, then 4 3 ja, then 4 1 ja. So now P4 plus 3H2O plus 3 OH minus ions gives rise to 3H2PO2 minus plus pH3. Now hydrogens, look at. So 3 2 ja 6, 6 plus 3 9, 3 2 ja 6, 6 plus 3 9. Then phosphorus 4, then phosphorus 3 phosphorus, then 1 phosphorus 4. Then oxygens 3 oxygens here, then 3 6, then 3 2s are 6 oxygens. So totally balanced these equations. Understand, my dear students? So disproportionation reaction is very, very, very important reaction for the balancing and very difficult also. So that we are did mistake in that. Sorry for that. Then it is very important. All the balancing equations in the half reaction method, how to do it, then learn it. All the equations you have to learn. Then next one more equation based on this, I will give homework to you. Then do that homework also. Then you can get clarity on disproportionation reaction. So look at what is that homework equation. So note the homework equation. That is I2 plus KOH. I2 plus KOH gives rise to Ki potassium iodide plus KOI3 plus H2O.
H2O. This is homework equation, so note a homework. Then we'll discuss in the next oxidation reaction method.